Vivekam, a product-driven advisory firm, helping me delight customers with ease. Services like Snapshot gives me updated stock portfolio views, and Spot helps me identify undervalued stocks. Similarly, with Portfolio Scanner, I am able to scan and spot weaknesses in the portfolios, helping clients maximize their results and beat the market. call our trusted advisors today. Welcome to Vivekam Financial Services presents Learn to Earn. ఫైనాన్షియల్ మ్యాటర్స్ పై పట్టు సాధించాలి అని అనుకున్న అనేక తెలుగు వారికి ఉపయోగపడాలి అనే ఆలోచనతో వివేకం ప్రసారం చేస్తున్న లర్న్ టు ఎర్న్ ప్రోగ్రామ్ మీ అందరికీ ఎంతో దగ్గర అయింది. ప్రేక్షకుల నుండి వస్తున్న అనేక ప్రశ్నలకు సలహాలు ఇస్తున్నప్పటికీ డైరెక్ట్గా కలవాలనే కోరికతో మేము చేపట్టిన ఇన్వెస్టర్ అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్ మియాపూర్లో జనవరి 10న సక్సెస్ఫుల్గా జరిగింది. ఇన్వెస్టర్స్కి వివరించడానికి ఎస్బీఐ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ నుండి వైస్ ప్రెసిడెంట్ అయిన శశాంక్ పాల్ గారు, ట్రేడ్వెల్ సెక్యూరిటీస్ నుండి శ్రీనివాస్ గారు, వివేకం వైస్ ప్రెసిడెంట్ అయిన బాలకృష్ణ గారు కూడా ప్రసాద్ గారితో పాటు ఈ కార్యక్రమంలో పాలు పంచుకున్నారు. ఈ రోజు ప్రధానంగా ఇన్వెస్టర్స్లకు శశాంక్ పాల్ గారు చెప్పిన విషయాలపై దృష్టి పెడదాము. శశాంక్ పాల్ గారి గురించి చెప్పాలంటే ఆయన ఫైనాన్షియల్ ఇండస్ట్రీలో దాదాపు 25 ఇయర్స్ నుంచి ఉన్నారు. అందులో ఫస్ట్ 9 ఇయర్స్ ఆయన మర్చెంట్ బ్యాంకింగ్లో పనిచేశారు. ఆ తర్వాత 16-17 సంవత్సరాల వరకు ఆయన మ్యూచువల్ ఫండ్ ఇండస్ట్రీలో పనిచేశారు. సో ఈ టైంలో ఆయన దాదాపు 50కి పైగా ఐపీఓలు, రైట్స్ ఇష్యూస్ ఇవన్నీ డీల్ చేశారు. సో ఇంతకన్నా బెటర్ పర్సన్ ఎవరు ఉంటారు మనకు మ్యూచువల్ ఫండ్స్ గురించి చెప్పడానికి. సో ఫస్ట్ నేను శశాంక్ పాల్ గారిని ఇన్వైట్ చేస్తున్నాను. సో ఫస్ట్ ఆయన అడ్రస్ చేస్తారు మనల్ని. So when the demand for goods and services increase, there will be more people who will want to produce and provide those goods and services. So they will put more, that will create more employment. So more people will get more money. People will get more money. And that will go into a cycle of creating demand and services, and supply of goods and services. And thereby, employment will improve, wealth will increase, demand for goods and services will increase, and economy will come into a kickstart. If 100 rupees was invested, it was getting rotated several times in less than a year. So the return on investment on those manufacturers was huge. 500%, 1000% returns. So automatically, people who had put in a lot of money in manufacturing the earlier Rexona, that remains unsold, or demand for such goods go down. When the demand for such goods go down, the profit margins come under squeeze. When the profit margin comes under squeeze, the return on investment reduces. ఇండియాలో ఇంతకు ముందు సేవింగ్స్కి ఇన్వెస్ట్మెంట్స్కి తేడా తెలిసేది కాదు. పోస్ట్ ఆఫీస్, ఎల్ఐసి అండ్ యూటీఐ వంటి వాటిల్లో సేవింగ్స్ చేస్తూ వాటిని ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అని కూడా అనుకునేవారు. యూటీఐ దెబ్బతినే వరకు ఇదే పొజిషన్ కంటిన్యూ అయింది. రిటర్న్స్ గ్యారంటీ కాదు అనే విషయం యూటీఐ దెబ్బతిన్న తరువాత తెలిసి వచ్చింది. We always look for guaranteed returns. We want maximum return without taking any risk. Is that possible? It is not. Because risk and return are two sides of the same mirror. Higher the risk, higher the return. Lower the risk, lower the return. Now the point is, then if risk is there, why we should invest? Why I should take risk? I would rather put my money under my pillow, or I should put my money in bank FD. You have to. You have no choice. There is a term called inflation. How many of you heard this term or aware about it? Inflation. What it does to your money? It erodes your purchasing power. Suppose if you are getting 7.5% return and the inflation is 8%, has your money grown? No, it has reduced by 50 basis points or 0.5%. Any investment which is not capable of
fighting inflation is of no use to you. And people never learn sometimes, because till the time they understand the essence of inflation, guarantee, risk and return, they are not going to come to terms with their greed and manage their greed. And if you are able to manage your greed, which essentially would mean risk and return, they will invest in places where it is worthwhile and everything. Now finally, with the advent of after UTI fiasco, there was a dearth of a product, dearth of an industry where ordinary people could put in money, their hard-earned money, without any of these bigger risks. Slowly, the mutual fund industry started growing. Now, all of us know today India is one of the fastest growing economy. Are you aware that India is one of the fastest growing economy in the world? Now, we have a GDP growing at 7%, which can expected to grow at 10% maybe a couple of years down the line. We have an interest rate in the economy which is around 8%. We have inflation at ground level which is also at the level of 8%. In the entire world, you will not find a single country where these three things coexist. In the last 10 years, the economy has grown. We have been one of the fastest growing economies in the world. But as an individual, how have you taken advantage of that economic growth? Other than maybe improved roads, improved better hospitals, slightly better earning, inflation adjusted, marginally higher. Most of us have not been able to. To be able to participate in the growth of the economy, one has to invest money in such economic activities which is capital market, which is stock market. Because if you put money in instruments where there is assurance or guarantee kind of word used, you will either be not able to meet inflation, or at best you will be able to protect your capital, but you will not be able to grow your money. మనలో చాలా మందికి స్టాక్స్ లో డైరెక్ట్ గా ఇన్వెస్ట్ చేసే కెపాసిటీ ఉండదు. అలా నాలెడ్జ్ లేకుండా ట్రై చేసిన వారిలో ఎక్కువ మందికి లాసెస్ వస్తుంటాయి. అందుకే రిస్క్ తక్కువగా ఉండే మ్యూచువల్ ఫండ్స్ మనలో చాలా మందికి బెస్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అవెన్యూ. Please understand, friends, that investment also has evolved and is a very, very complicated subject. It requires a specialist to understand and hold your hand and guide you through the maze of investment world. Trying to do, because we Indians, we think that if we can earn, I can save. If I can save, I know where to invest. That era is gone. Because investment world or options today are not limited to LIC, UTI, SBI and post office. At least in the financial instrument segment. They are much, much, much old. There are more than 44 mutual fund companies in India. There are more than 3,000 schemes in the mutual fund industry. So for a person whose profession is something else other than this, it is impossible to find the right stock and invest and monitor and manage and take out from time to time or put back money again and ensure a profit. If you are day in, day out involved in that industry, fine. If you are a professional related to that industry, fine. Else, you must consult a financial advisor. మ్యూచువల్ ఫండ్స్ అంటే చాలా మంది స్టాక్స్ అని అనుకుంటారు, కానీ నిజానికి 75% ఆఫ్ ద స్కీమ్స్ స్టాక్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేయవు. అయినప్పటికీ కన్వెన్షనల్గా బ్యాంక్స్లో వచ్చే రిటర్న్స్ కన్నా మ్యూచువల్ ఫండ్స్ మనకి మెరుగైన రిటర్న్స్ ఇచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. If we have 100 schemes in the industry, 20 are related to equity, the remaining 80 schemes are not related to equity market or stock market, and there also you can grow your money much better than the conventional products available elsewhere in the market. And please understand, the benefits of investing in a mutual fund are huge and enormous. First and foremost, liquidity, conversion to cash. The moment you want to sell, it is the fastest way, very easily you can convert that investment into liquid. Safety. You know exactly where your money is being put in, where that money is going. And most importantly, unlike conventional products or fixed deposits, where we come to know recent times, people are aware that there is a lot of NPAs in mutual fund industry, in equity schemes or otherwise,
we do not have this concept of NPAs. And the best part is, if you have 500 rupees or 1000 rupees, can you go to the stock market to buy some shares? How many shares will you be able to buy of how many companies? With as little as 500 or 1000 rupees, probably you'll not be able to buy more than one stock or one share or two share. And many shares, one share also you'll not be able to buy with 500 or 1000 rupees. Whereas through mutual funds, even with as little as 1000 rupees, you can invest in maybe 30, 40 or 50 companies, blue chip companies in one go. మ్యూచువల్ ఫండ్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేయటం వల్ల చాలా అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్లీ కావాల్సినప్పుడు మనము వెంటనే క్యాష్ చేసుకోవచ్చు. సెకండ్ ఏంటంటే మన మనీ ఎక్కడైతే ఇన్వెస్ట్ చేయబడుతుందో మనకి తెలుస్తుంది. బ్యాంక్స్లో లాగా నాన్ పర్ఫార్మింగ్ అసెట్స్ అనేవి సాధారణంగా ఉండవు. ఒక మ్యూచువల్ ఫండ్లో ఇన్వెస్ట్ చేయటం ద్వారా మనం ఎన్నో బ్లూ చిప్ షేర్స్లో పార్టిసిపేట్ చేయవచ్చు. Suppose you invest 500 rupees through a mode called systematic investment plan available in mutual funds. Every month if you invest 500 rupees, how much it comes to in a year? 6,000 rupees. Now a normal person's service life or working life is anywhere between 30 to 35 years. Right? So if a person invests 500 rupees per month over a period of 30 years, per annum 6,000, 30 years it comes to 1,80,000 rupees. Now quickly if you do a calculation, even at a modest 15% compounding, I'll tell you why I'm saying 15% modest. At a 15% compounding, how much this money will be at the end of 30 years? What will be the maturity value? Okay, no guesses, so I'm giving you the figure. Roughly about 18 lakhs. The catch is not 500 rupees, the catch is 30 years. Because if you reduce it from 30 years to 25 years, your invested amount is reducing from 1,80,000 to 1,50,000 rupees. But your maturity amount from 18 lakhs, it will come down to 7 lakhs. And the vice versa is also true. If instead of 30 years, you invest for 35 years, 5 years more, 30,000 more, instead of 1,80,000, 2,10,000, this 18 lakhs will be around 40 lakhs. వివేకం ప్రెజెంట్స్ లర్న్ టు ఎర్న్ కార్యక్రమంలో ఒక చిన్న బ్రేక్. Vivekam, a product-driven advisory firm. Helping me delight customers with ease. Services like Snapshot gives me updated stock portfolio views, and Spot helps me identify undervalued stocks. Similarly, with Portfolio Scanner, I am able to scan and spot weaknesses in the portfolios, helping clients maximize their results and beat the market. Call our trusted advisors today. Vivekam, a product-driven advisory firm. Helping me delight customers with ease. Services like Snapshot gives me updated stock portfolio views, and Spot helps me identify undervalued stocks. Similarly, with Portfolio Scanner, I am able to scan and spot weaknesses in the portfolios, helping clients maximize their results and beat the market. Call our trusted advisors today. లర్న్ టు ఎర్న్ కార్యక్రమానికి తిరిగి స్వాగతం. మ్యూచువల్ ఫండ్స్లో జనరల్గా వచ్చే 15% రిటర్న్ కనుక మనం తీసుకున్నట్లయితే అండ్ మనం నెలకి 500 రూపీస్ చొప్పున 30 ఇయర్స్ పాటు 1.8 lakhs సేవ్ చేస్తే చివరికి మన ఇన్వెస్ట్మెంట్ వాల్యూ 18.86 lakhs అవుతుంది. అదే 25 ఇయర్స్ సేవ్ చేసినట్లయితే మన ఇన్వెస్ట్మెంట్ కేవలం 7 lakhs అవుతుంది. అదే విధంగా 35 ఇయర్స్ కనుక మనం సేవ్ చేసినట్లయితే ఆ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అమౌంట్ టోటల్ 40 lakhs అవుతుంది. దీనినే పవర్ ఆఫ్ కంపౌండింగ్ అని కూడా అంటారు. Please remember that it is not enough to only invest. We must have a goal, which is in terms of meeting various life goals, whether it is in terms of retirement corpus or marriage or education of your children or buying a house, buying a car, planning a big foreign holiday. Unless we have plans, we will not measure up as per those plans and invest as per those plans. I will not give time to those investment as per that plan. And then we'll see that we can plan and have money timely for all those needs. Now our profession is a lot like doctors. I'll tell you why.
When you have any illness, physical illness, we go to a doctor. But when it is other than physical illness, it is essentially about money. In the deathbed also, if you die, doctor's job is over. But if the person lives, for every moment he lives, he needs money. He needs the support of money. Whether he is able to afford the oxygen mask in the deathbed also will depend whether he has money for that or not. And therefore it is very critical that all of us have some financial planning in place for sure. And mutual funds are the best way to help you out in that. My suggestion to all of you is that never mix the two. Investment is different from savings, is different from insurance. The moment you are mixing up insurance and investment, you will get suboptimal returns in both. You will compromise on both counts. Keep investment and insurance separate. Insurance product is not an investment product. Insurance product should be a pure insurance product like a term plan. And investment should be pure investment. You should plan accordingly. Mutual fund companies in India have also taken a strong digital push, which means that you can invest through various apps, through SMS. There are dedicated investment apps available on Google Store or Play Store and iOS. At the click of 5-6 buttons, your investment plan starts. Or click of couple of clicks, your money comes back. అందువల్ల మీరందరూ తప్పకుండా చేయవలసిన పనులు ఇవి: ఫైనాన్షియల్ ప్లాన్ ప్రిపేర్ చేసుకోవటం, మంచి అడ్వైజర్ని అప్రోచ్ అవ్వటం, లైఫ్లో సాధించాల్సిన గోల్స్ని లిస్ట్ చేసుకోవటం, మీరు చేసిన ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ని క్లోజ్గా ఫాలో చేస్తూ ఉండటం. మన అందరి కోరిక బెటర్ లైఫ్ కాబట్టి ప్రాఫిట్స్ని రెగ్యులర్గా బుక్ చేయటం మాత్రం మర్చిపోకండి. Because the ultimate objective of any investment is to have a better life. And for a better life, a lot of times, a lot of things is dependent on the resources or the money that we have. So if these biggest philanthropists of the world are able to spend on human race, they are able to do so because they have booked profits at some point of time on their investments. So never forget to plan when you are going to book your investments and realize that investments and utilize that proceeds for a better life that all of you deserve. ప్రెజెంటేషన్ అయిన తర్వాత జరిగిన Q&A సెషన్లో వచ్చిన అనేకమైన క్వశ్చన్స్లో కొన్ని క్వశ్చన్స్ని ఇప్పుడు చూద్దాం. Between regular plan and direct plan in mutual funds, and also the direct plan NAV is higher than regular plan. ఇది చాలామంది మైండ్లో ఉన్న ప్రశ్న, మీలో చాలామంది ఆల్రెడీ ఇంట్రెస్ట్ కూడా చూపించేటువంటి విషయం. డైరెక్ట్ ప్లాన్కిను మామూలు రెగ్యులర్ ప్లాన్కి తేడా ఏంటంటే, రెగ్యులర్ ప్లాన్ కనుక అయినట్లయితే మీరు మ్యూచువల్ ఫండ్ కొనుక్కుంటే మీరు ఎంతైతే ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెట్టారో దాని మీద ఒక ప్రిస్క్రైబ్డ్ కమిషన్ ఉంటుంది, 1% ఎంతో కొంత పర్ ఇయర్. అది ఎవరైతే డిస్ట్రిబ్యూటర్ మీకు ఆ ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెట్టడానికి సహాయపడ్డారో, సలహా ఇచ్చారో ఆ మ్యూచువల్ ఫండ్ డిస్ట్రిబ్యూటర్కి మ్యూచువల్ ఫండ్ వాళ్ళు డైరెక్ట్గా ఇచ్చేస్తారు. ఇకపోతే మీరు అడిగిన ప్రశ్న ఎన్ఏవికి దీనికి తేడా ఏంటంటే, డైరెక్ట్ ప్లాన్ కనుక అయినట్లయితే మీరు మ్యూచువల్ ఫండ్ డిస్ట్రిబ్యూటర్తో సంబంధం లేకుండా డైరెక్ట్గా పే చేసేస్తారు మ్యూచువల్ ఫండ్ హౌస్కి. అప్పుడు ఆ కమిషన్ కట్టక్కర్లేదు కదా వాడికి, మధ్యలో డిస్ట్రిబ్యూటర్కి. అందుకని మీ ఎన్ఏవి కొద్దిగా ఎక్కువ ఉంటుంది, ఆ వారం తగ్గుతుంది. అయితే మీరు అడగచ్చు ఎంత మిగులుతుంది, ఎంత ఎక్కువ ఉంటుంది అని అడగాలి ఎప్పుడు కూడా. యూజువల్గా మీకు మిగిలేది ఎంత ఉంటుంది అంటేనేమో 0.7% మిగులుతుంది. ఎన్ఏవి మీరు చూస్తే కనుక 0.7% తేడా ఉంటుంది. కానీ మామూలుగా మీరు మ్యూచువల్ ఫండ్ డిస్ట్రిబ్యూటర్కి ఎంత కడతారు? వాళ్ళు 1% కడతారు. కాబట్టి ఆ 1% మిగుల్చుకుని మీ అంతటా మీరు తెలివితేటలతో నిర్ణయించుకోగలిగేటైతే డైరెక్ట్ ప్లానే బెటరు, మీ అంతటా మీరు తెలుసుకోగలిగితే. కానీ మీరు ఎవరికైనా సలహా కావాలనుకోండి, మీరు నాలంటి దగ్గరికి వచ్చారనుకోండి, మీ సలహా తీసుకుంటాం, నేను డైరెక్ట్ ప్లాన్ పెట్టుకుంటా అన్నారనుకోండి, అంటే మీరు నాకు ఎవరో, నాకు వచ్చేది రానివ్వరు, ఊరుకుంటానా? అది సాధ్యమని ఎవరికి సాధ్యం కాదు కదా. డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోయి మీకు ఫీజు ఇవ్వను, నా రోగానికి మందు చెప్పండి అంటే ఏమంటాడు? ఇంకో 2 రోగాలు వచ్చే మందు ఇస్తాడు. సో అట్లా అది మనం కూడా అంత ఆశించకూడదు. సో బేసిక్గా మీరు ఏం చేస్తారంటే, మా దగ్గరికి వస్తే మీరు డైరెక్ట్ ప్లాన్ చేయడం అనేది 2 రకాలుగా కష్టం. ఒకటి, నాకు ఇన్కమ్ ఉండదు కాబట్టి మీకు చెప్పాలనే ఇన్సెంటివ్ ఉండదు. రెండవ అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే, డిసడ్వాంటేజ్, మీరు డైరెక్ట్ ప్లాన్ కనుక చేసుకోవాలంటే నేను సలహా ఇస్తే మీరు కొన్నారో కొనలేదో తెలియదు. మళ్ళీ నెక్స్ట్ మంత్ రీబ్యాలెన్స్ చేయాలంటే కొన్నారో కొనలేదో మీరు నాకు చెప్తే కానీ తెలియదు, నిజంగా కొన్నారో అబద్ధం చెప్పారో తెలియదు. అందుకని ఇదంతా ఉంటుంది. అందుకని మేము ఏం చేస్తామంటే, బాబు అవి చేయొద్దు, డైరెక్ట్ ప్లాన్లు ఏమో స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ నుంచి కొనడానికి వీలు కాదు. స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ నుంచి కొనాలి అంటే ఖచ్చితంగా డిస్ట్రిబ్యూటరే, అంటే ఆ బ్రోకరే డిస్ట్రిబ్యూటర్ అవుతాడు. సో కాబట్టి అది డైరెక్ట్ ప్లాన్స్ ఎక్స్చేంజ్లో చేసే మెకానిజం ఇంకా లేదు ప్రస్తుతానికి. చిల్డ్రన్స్
మ్యూచువల్ ఫండ్ ఏది బెస్ట్ అని అడిగాను. నేను ఇందా చెప్పే కదండి, లార్జ్ క్యాప్ మిడ్ క్యాప్ ఎట్లా తేడా ఉండదో, చిన్నపిల్లలు పెద్దవాళ్ళు ముసలాళ్ళు కుర్రాళ్ళు అందరికీ డబ్బులే కావాలి. సో కాబట్టి చిన్న పిల్లలకైనా వేరే స్కీములు పేరు పెట్టినా విత్ డ్యూ ఎక్స్క్యూజెస్ టు మిస్టర్ శశాంక్, దేర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ స్కీమ్స్ ఆర్ బీయింగ్ ఫ్లోటెడ్, meant for children and meant for elder people. But everything, at the end of the day, you want money, right? Yes. We only want money. We want money, better money. సో కాబట్టి అందులో బెటర్ స్కీమ్స్ ఏదో సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సిందే కానీ చిల్డ్రన్ కానీ వేరే అక్కర్లా. Okay. ద మూమెంట్ యూ సే ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు ప్లాన్ ఫర్ చిల్డ్రన్, యూ ఆల్రెడీ హ్యావ్ ఏ కన్సర్న్ ఫర్ యువర్ గ్రాండ్ చిల్డ్రన్. Yes. వాళ్ళ కోసం సేవ్ చేసేటప్పుడు క్రమం తప్పకుండా డిసిప్లిన్ పెట్టుకుంటూ వెళ్ళిపోతే ఏ మంత్కి ఆ మంత్ ఉన్నట్లు మంచి ఫండ్స్లో పెడతాం కాబట్టి ద రిటర్న్స్ విల్ బి మచ్ లార్జర్ దెన్ ద సో కాల్డ్ చిల్డ్రన్ ఫండ్స్. మీరు కావాలంటే చిల్డ్రన్ ఫండ్స్ అన్నీ తీయండి. మీ ఇష్టం వచ్చిన 3 yearsకో 5 yearsకో నా దగ్గరికి ఒకసారి ఆఫీస్కి వచ్చారనుకోండి, మా వాళ్ళు ఏమంటే చూపిస్తారు 3 years బ్యాక్ ఎంత అమౌంట్ రెగ్యులర్గా పెడితే ఎంత వచ్చేదో చూశారనుకోండి, దెన్ యూ విల్ నెవర్ ఆస్క్ ఏ క్వశ్చన్ అగైన్ అబౌట్ చిల్డ్రన్ ఫండ్. ఏదైనా ఒకటేనండి. ఈ వారం శశాంక్ పాల్ గారు చెప్పిన వివరాలు అండ్ విశేషాలు ఏంటో చూసిన మనం నెక్స్ట్ వీక్ ప్రసాద్ గారు మ్యూచువల్ ఫండ్స్ గురించి ఈ ఇన్వెస్టర్ అవేర్నెస్ ప్రోగ్రాంలో ఏమి చెప్పారో, ఎటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ మనకు అందించారో చూద్దాం. అప్పటి వరకు సెలవు. నమస్తే. Vivekam, a product-driven advisory firm. Helping me delight customers with ease. Services like Snapshot gives me updated stock portfolio views, and Spot helps me identify undervalued stocks. Similarly, with Portfolio Scanner, I am able to scan and spot weaknesses in the portfolios, helping clients maximize their results and beat the market. Call our trusted advisors today.